Sir, I think all these things related to relationships are quite volatile in the sense that these are relationships that are quite informal in nature. So, Correct. many a times, those who are engaged in such relationships do not know how exactly to proceed with these relationships. So, Mhm. maybe their psychologists can help. They can guide these couples so that they do not have many problems in their relationships. Right, right. Okay. Sir, I also believe because it's a growing age at a teenage and a lot of hormonal changes are happening. Psychologically, also a lot of changes you are experiencing in your situations. Mhm. Um, the changes in those conditions affect your relationships, and getting guidance for that will be a great help. Correct, correct. Absolutely right. Some of the things already we have, discussed in that another YouTube video, that issues of adolescence. For some people, it is really that a mature thinking. It is there that yes, I'm in love with that another person, and for some people, it is just a love at first sight वाला thing के तूने मारी एंट्री और फिर दिल में बजी घंटी. But unable to think about the consequences, future, or any other thing with practical in nature. Why people do suffer from some kind of psychological issues, with reference to breakup also, because these people consider love relationship as one of their most important and prominent need. As they say कि अब तेरे बिना मैं कैसे जीऊं. If you are rejecting me, then so not only me, but even my life itself, now it is not worth to live. Failure in one particular relationship, they just exaggerate or they label it to their entire life. And because of that, they suffer from depression and even at times they commit suicide. On the exact opposite side, another unhealthy approach as they have, तू नहीं तो कोई और सही. It is also not a healthy psychological, perspective की आज याला प्रपोज करून बघायचं, मग नंतर परवा त्याला प्रपोज करून बघायचं, किंवा आज ही असेल मग आणखीन कोणी. So like jumping from one relationship to another one. Then here, as Sridhar has rightly said that in this particular phase, psychologists have, greatest role, even counselor have, to discuss with this type of people as what exactly mean by relationship for them. नेमकं रिलेशनशिप म्हणजे तुमच्यासाठी काय? जस्ट अ फिजिकल नीड, अट्रॅक्शन, फक्त पर्टिक्युलर ती क्रेज आहे किंवा काहीतरी ते सम काइंड ऑफ क्रेविंग, अनकंट्रोल्ड डिझायर आहे. सो यू आर गेटिंग एंगेज विथ दॅट अनदर पर्सन, और व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज. एकदा एक एक कॉलेज गोईंग स्टुडंट काउन्सिलिंगला आली होती, आणि in a first setting only, she very easily, openly, she said की सर एका मुलासोबत मी डेट करतीये, ही माझी 6वी डेट आहे. मागच्या वीक मध्ये माझी त्याच्याशी ओळख झाली. आय एम एक्सपेक्टिंग की आता नेक्स्ट वीक मध्ये तो मला किंवा मी त्याला प्रपोज करेन, अँड आय एम ऑल्सो शुअर की पुढच्या 2 वीक मध्ये आमचं ब्रेकअप होईल. म्हटलं हे असा इतका पॅटर्न किंवा टाइमलाईन कसं सांगू शकते. शी सेड की असंच माझं आधीच्या 5 मुलांसोबत झालं. आमची ओळख होते, 2 आठवड्यामध्ये एकतर तो मला किंवा मी त्याला प्रपोज करते,
आणि मग नंतर पुढच्या 2 आठवड्यामध्ये आमचं मत आहे इमिजिएटली ब्रेकअप. Apart from having a general discussion, there is a scientific base for this. ऍप्लिकेशन कधी आपण डिस्कस करू शकू, जेव्हा आपल्याला थेरॉटिकल बेस माहिती असेल तेव्हा. इफ यू रिमेंबर, हा कुठला ट्रायंगल आहे, ही कोणती थिअरी आहे? Sternberg's love theory of love. Correct. Good. It is Sternberg's theory, triarchic theory of love. Even for short note or even for 10 marks, question if they ask, explain the psychological application for love, relationship and breakup. In an introductory part, if you mention this particular theory base, it will really add on additional factor, because मग त्याच्यामुळे त्या आन्सरला एक पर्टिक्युलर वेटेज येईल. त्या नुसत्या गप्पा किंवा चिटचॅट नाही होणार. ते रिलेशनशिप मध्ये हे करायला पाहिजे, ते करायला पाहिजे, अंडरस्टँडिंग हवं, काय कम्पॅटिबिलिटी पाहिजे. स्पेलिंग पण माहिती नसतं आणि त्याचं मिनिंग पण माहिती नसतं की बिंग कम्पॅटेबल मीन्स एक्झॅक्टली व्हॉट. एक्झामिनरलाही कळतं की हे म्हणजे नुसतं गप्पा मारलेलं आहे आन्सर शीट मध्ये. इन्स्टेड ऑफ दॅट, अ ब्रीफ नोट ऑन दिस पर्टिक्युलर theory, it will really help you to discuss further the application part. So if you have done in FI, you can tell me the gist of this theory. Yes. Sir, basically what Sternberg has said is love is a complex emotion. So there are several types of love according to him. So here, as we can see, he has talked about romantic love, which is usually what we see in early romantic relationships before they get settled usually. So there is passion and there is intimacy. So it's a more physical kind of love, and at the same time, you are extremely invested in that person. On the other hand, we have companionate love, in which we have intimacy. That is, we like that person, we are close to that person emotionally, and we are committed to that person. So this is more of a platonic kind of love or a brotherly kind of love. And then fatuous love, where there is passion and commitment. Here there is little emotional involvement, but there is a lot of physical passion involved. I mean, these three kinds of love are sort of transient, or either or they are incomplete in a way. When we come to the center, we get consummate love. That has all the aspects of love, and according to Sternberg, couples who have such a kind of love are the couples that can sustain a relationship for a very long time. Yes. And I believe he has also said that love is an act of becoming, or it is not a noun, it is a verb or something. He has said along those lines that all these things have to be balanced actively by the couples, so that love stays in the relationship. Correct. Absolutely right. Good, Sridhar. Another theoretical base for the concept of love or relationship, that is Erik Erikson's theory. In the 5th stage, he said that the conflict or the crisis which individual face, that is intimacy versus isolation, and the strength of solving this particular crisis effectively, that is love. Intimacy versus isolation, in the sense, if two people in a relationship, if they are not experiencing intimacy, it is not it doesn't means getting connected or having just physical closeness, but intimacy means psychological intimacy. It is also equally important. So if psychological intimacy it is there, then only individual will experience the feeling of love. मनाने आपण एकमेकांच्या किती जवळ आहोत हा पाठ खूप महत्वाचा आहे. But being in a relationship,
if any one of the person is feeling psychological loneliness, then it starts further issues. मग तिथे सेपरेशन होतं, मग तिथे ब्रेकअप होतं, मग तिथे बाकीचे जे काही डिस्प्यूट्स इश्यूज वगैरे होतात, तो पार्ट सगळा तिकडे येतो. So Sternberg's theory and even Erik Erikson's theory, it is equally important. These three aspects, intimacy, passion, even decision or commitment, in detail as already he has explained that how far all these three aspects are important also. And then in detail, description for this. In the last month, एक काउन्सिलिंग साठी केस अशी आली होती, like already 2 years back the same guy he approached. At that particular time his concern was he is getting divorced by his wife, saying that 6 वर्षाचा मुलगा तुझ्याकडे असू दे पण मला रिलेशनशिप मध्ये राहायचं नाहीये. अपना बेटा है वो 6 साल का है, लेकिन वो अगर आपके पास रहता है तो भी चलेगा, but I am interested in job, so I want to get separate. So in this way they had a divorce. Now after 2 years, so then at that particular time he came for a session having a concern that now how should I convey this particular thing to that 6-year-old child, की आपली आई आता आपल्या सोबत राहणार नाहीये, आई आपल्यापासून लांब गेलेली आहे आणि असं असं सेपरेशन आहे, हे मी माझ्या 6 वर्षाच्या मुलाला सांगू कसं. ह्या कन्सर्ननी ही अप्रोच फॉर अ काउन्सिलिंग सेशन. Now after 2 years the same guy again contacted and then he asked कि now he is 36-year-old, now his son is 8-year-old, and now the same guy is interested in a girl who is 26-year-old, and the same girl is equally interested with him, despite knowing all this particular background, की डिवोर्सी आहे, 8 वर्षाचा मुलगा आहे, पण तरी पण आम्हाला एकमेकांशी लग्न करायचं. सो दे वेर आस्किंग की मग आम्ही हे आमच्या पॅरेंट्सला कसं सांगू, आम्ही त्यांना कसं कन्व्हिन्स करू. मग त्या नोटवरती साधारण 1-1.5 तासाचं ऑनलाईन काउन्सिलिंग सेशन हे झालं, बिकॉज दे बोथ आर फ्रॉम पुणे. So see the issues like love, relationship, dating, breakup, and even living. 5 aspects are there. Related with some core scientific and physical things they were not aware. Those things were discussed in the counseling session. की तुमचा फॅमिली प्लॅनिंगचं काय आहे, थॉट काय आहे. बिकॉज पॅरेंट्सला जर का कन्व्हिन्स करायचं आहे ऑन दिस पर्टिक्युलर नोट, आर यू अवेअर, आर यू रेडी. सेकंड थिंग इज हाऊ यू आर गोइंग टू रेज दॅट पर्टिक्युलर अर्लियर चाइल्ड. जो 8 वर्षाचा आता मुलगा त्या वडिलांसोबत राहतो, जर हे 36 आणि 26 असं लग्न केलं, do you have that kind of assurity or confidence that after marriage the child will accept that young girl as his mother at this particular age, at the age of 8? ते aspects वेगवेगळे असतात. आणि जिथे डेटिंगचा पार्ट येतो, आता डेटिंगचा पार्ट हल्ली कॉमन एस्पेशली कुठे आहे, तर त्या मॅट्रिमोनियल साइट्स मध्ये डेटिंगचा पार्ट जास्त कॉमन. त्या साइट वरून किंवा ऍप वरून मला तुमचा किंवा तुम्हाला माझा नंबर मिळाला आहे, मग आपण बोलू आणि मग आपण 2, 3, 4, 5 वेळेस भेटून बघू. हम थोड़ा बहुत घूमेंगे तभी तो हम एक दूसरे को जान सकेंगे. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे whether we should get married or not. Dating
unfortunately most of the time has been considered as trial and error factor. How far it is really important for a healthy relationship according to you? डेटिंग असावं की नसावं, आणि जर डेटिंग असावं असं असेल तर ते डेटिंग नेमकं कसं असावं? 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हम डेट करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. पण मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते सायकोलॉजिकल चॅलेंजेस येऊ शकतात? एनी गेस? सेजल? Sir? Sir, I think Yes. No, an Sridhar. important problem could be. So I think an important problem could be if both the partners are not on the same page regarding the future of their relationship. If they are dating, they ideally should communicate regarding what how they expect the relationship to go. If that is not there, maybe there could be self-esteem problems for one of the partners. Maybe he or she would think that the other person does not want a proper relationship, and so there could be self-esteem problems or Okay, correct. Sejal, Ananya? Sir, I Mhm. think there might be like too much emotional bondage and like for a year if you're dating and then attachment issues. So once this is over, it would be very difficult to get out of it. Like everything reminds them of like that particular person, and then they go through the friends and discuss. And sometimes friends do help, but sometimes like आग लावतात ते पण. Okay. आग लावतात. True. Dating, live-in? Yes, Samit, Ananya? Sir, I think the other side of dating could be even if they are like चल dating कर रहे हैं वो सब चालू है, but कमिटमेंटचं एक असू शकतं की डेटिंग करतोय तर निघूही शकतो पटकन. सो त्या ऍस्पेक्ट नाही ते मग ते कम्युनिकेट नाही झालं तर सुटलं. Correct. Even the Yes. adjustment issues can be a big factor. How? So, like, while you are dating, adjust like if the people are opposites, so adjusting to their ways and means, and the other person adjusting to their ways and means, and they don't agree on a lot of points because of those different natures. So they love each other, but they are not able to adjust to some notions the person has. Correct. The basic application related with dating or even living, that is, two people must be able to maintain boundaries in a relationship. डेटिंग म्हणजे जर का फक्त भेटायचं आहे तर ते फक्त भेटण्याचं असायला हवं. त्या भेटण्यामध्ये फिजिकली क्लोज येऊन बघू, मग ठरवू, ते डेटिंग किंवा ते रिलेशनशिप नाही होत. ते मग ऍक्च्युअली ट्रायल अँड एरर आणि मग आणखीन त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या निगेटिव्ह शेड्स येते. रिलेटेड विथ रिलेशनशिप, काल एक जसा एक व्हिडिओ बघितला होता. Another small interesting now at times see even how ads are also nowadays are more creative and unique. Just yes. ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम. Is it visible, audible? Yes, sir. Yes. करते हो, तुम ही बिजी हो. एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ, समझ जाओगे. एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा. नहीं खाना मुझे. हाँ तो मत खाओ ना.
आइडिया। आपका फोन पापा। दे। सुबह सुबह नखरे। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. Excuse मेम साहब, मेरा आदमी बीमार है, 2-3 दिन काम पे नहीं आएगी। This idea number is busy. हेलो वर्मा, सुन। मिसेस वर्मा, ऑफिस में फुल पैनिक है यार। लगता है तुम्हें अपनी छुट्टी का प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आज है। आपके पास टाइम नहीं है तो बता दो प्लीज। सर, आई एम रिजाइनिंग। बहू, अजय, यू हैव टू गो टू इंदौर दिस वीकेंड। मैडम 2 दिन पानी नहीं आएगा, भर के रखना। कितना कुछ करते हो अजय। कैसे मैनेज करती हो? राहुल। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? और तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। तो बर्तन भी कर देना। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। तू सारा दिन घर में करता क्या बे? समझ जाओगे। How you relate this ad, with her last point, love, relationship. Application काय दिसतंय या ad मध्ये? Sir, it's basically understanding each other. So, in a relationship, communication, understanding each other, and respect for each other. I think that is what this ad is trying to depict, Correct. and that is what we can understand. Exactly. And again, on the other hand, another challenge nowadays, it is like DSM मध्ये abnormality मध्ये आता एक नवीन टर्म आली. आय थिंक आपण ऑफलाईन लेक्चर मध्ये सुद्धा डिस्कस केलं होतं. इट इज विथ कमिटमेंट फोबिया. नावच असं आहे. I do like you know that particular guy or girl, for example. I am interested, but I cannot commit because I am too much anxious, I am too much stressed कि पुढे काय होईल. अभी तक तो कैसे मैं एकदम ये मेरे टिपिकल बैचलर लाइफ में मैं इतना कंफर्टेबल हूँ या फिर मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ कि अगर मैंने इससे हाँ कर दी और फिर बाद में 2 महीने के बाद या फिर 6 महीने के बाद शादी होगी तो वो लाइफ कैसे होगी. आई जस्ट कांट इवन इमॅजिन. सो जरी मला ती मुलगी किंवा तो मुलगा आवडत असला तरी पण मी तिथे कमिट करणार नाही स्वतः. मिलेंगे, घूमेंगे, हम साथ में खाना खाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप वाला पार्ट नाही. त्याच्याने मग पुढे वेगवेगळे चॅलेंजेस किंवा इश्यूज किंवा थ्रेट्स मग तिथे हे क्रिएट होतात किंवा मग हळूहळू मग तसे सुरू होतात. And the last important point is ability to move on is essential in breakup. The relationship has come to an end, but not the life. Why people suffer again from depression, social anxiety, and phobia, or so many other things? Because individuals consider relationship failure as a failure in life itself. It is one of the rejection, it is one of the failure. However, there are so many equally important things are there in my plate. So why should I give too much importance, too much emphasis only to that, breakup? डिअर जिंदगी मध्ये फर्स्ट हाफ मध्ये ते जसं ही दाखवली आहे आलिया भट. एकदा ब्रेकअप झाल्यानंतर ती कसं स्वतःलाच अगदी ब्लेम करते किंवा स्वतःलाच अगदी
पूर्णपणे रिस्पॉन्सिबल असं कन्सिडर करते आणि म्हणून अँड देन सो शी स्टेप इन टू दॅट अदर सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स. हॅव अ ऑब्जेक्टिव्हिटी इन युअर लाईफ. की माझ्या लाईफमध्ये आता 5 महत्वाच्या गोष्टी झाल्या, त्यातलं रिलेशनशिपचं फेल्युअर किंवा ब्रेकअप हे एक आहे, बट ऍट द सेम टाइम जॉब लागलेला आहे मला, किंवा माझं ग्रॅज्युएशन किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन चांगल्या मार्क्सनी झालेलं आहे. मग या एका रिलेशनशिपच्या फेल्युअरलाच मी एवढा इम्पॉर्टन्स का बरं द्यावा? हे ऑब्जेक्टिव्ह थिंकिंग, हे रॅशनल थिंकिंग जर त्या व्यक्तीला करता आलं तर ती व्यक्ती त्या ब्रेकअप मधून, त्या रिलेशनशिपच्या त्या इश्यूज मधून खूप इफेक्टिव्हली बाहेर पडू शकते. आय एम नॉट सेइंग की त्याचा इम्पॅक्ट काहीच होणार नाही किंवा XYZ person will be, totally emotionless also, but the person will be able to tackle, face or challenge the relationship issues. Okay, follow होता है? Yes. Yes. So tomorrow we will start with our 4th chapter, a more interesting and a bit wide